Dear students, welcome all of you once again to History of English Literature. In this series of videos you are watching and listening to, the paper History of English Literature, Semester 1 be a Communicative in English. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, നിങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്ന ഈ തുടർച്ചയായി കണ്ടുവരുന്ന ഈ വീഡിയോകളിൽ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ബി എ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സെമസ്റ്റർ 1 പേപ്പറാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. Dear students, in this video we are going to study about Ben Jonson. Ben Jonson was a Shakespeare's contemporary. He was a poet, essayist, and a playwright. The name of the writer is Benjamin Jonson. We call him in short name Ben Jonson. So his occupation, he was a playwright, actor, and poet. He was a playwright, actor, and poet. He was born in June 11th, 1572. The place of his birth was London in England, and he died in 6th August 1637, and the place he died was London in England. Ben Jonson was a poet, an essayist, and a playwright. His father was a minister in the church, and his father died shortly before his birth, and his mother remarried a bricklayer after. ബെൻ ജോൺസൺ ഒരു കവി, അതുപോലെ ഉപന്യാസ രചയിതാവ്, നാടകകൃത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഒരു പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷകനായിരുന്നു. തൻ്റെ ജനനത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. തുടർന്ന് തൻ്റെ അമ്മ വീണ്ടും ഒരു വിവാഹം കഴിച്ചു. Later, Ben Jonson was sent to St. Martin's School and then Westminster School, and there he came under the influence of classical scholar William Compton. ബെൻ ജോൺസൺ തൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയത് സെയിൻറ്റ് മാർട്ടിൻ സ്കൂളിലും അതുപോലെ ശേഷം വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ സ്കൂളിലുമാണ്. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അന്നത്തെ ഒരു സ്കോളറായ പണ്ഡിതനായിരുന്ന വില്യം കോംപ്ടൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ബെൻ ജോൺസൺ എത്തിച്ചേർന്നു. He served in the military at Flanders before working as an actor. So before becoming an actor, he served the military at Flanders. ഒരു അഭിനേതാവ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് പട്ടാളത്തിൽ ജോലി സേവനം ചെയ്തിരുന്നു. And sometime between 1592 and 1595 he got married with Anne Louise. 1592 1595 ഇടയ്ക്ക് താൻ വിവാഹം ചെയ്യുകയും തൻ്റെ ഭാര്യയായ എയ്ൻ ലൂയിസിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവരാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നത്. A lot of unfortunate things happened in his life. For example, after he became an actor, he performed in Every Man in His Humor, one of the famous play of the time, Every Man in His Humor. Jonson killed an actor, Gabriel Spencer, in a duel, and
on the murder, he was imprisoned, and he spent few weeks in the prison, but he got released because of him being a clergy. So വളരെ ദുർഭാഗ്യങ്ങൾ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ചും പ്രമുഖ നാടകമായ എവ്രി മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഹ്യൂമറിൽ അദ്ദേഹം അതിലെ ഒരു അഭിനേതാവിനെ ഒരു യുദ്ധപ്പയറ്റിൽ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൻ്റെ ഫലമായി കുറേ ആഴ്ചകൾ ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ചില ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും അദ്ദേഹം ജയിലിന് പുറത്തു വരികയും ചെയ്തു. Fortune did not favor Ben Jonson in the early stage of his career as actor and playwright. So misfortune, because of misfortune, he couldn't shine the early stage of his life in his career as an actor and a playwright. ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ തൻ്റെ എഴുത്തിലും അതുപോലെ നടനെന്നുള്ള നിലയിലും ചില ദുർഭാഗ്യങ്ങൾ നിമിത്തം പ്രശോഭിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. However, during James' first tenure as king, masks became popular. So നമ്മൾ സാധാരണ ബെൻ ജോൺസനെ പറ്റി അറിയുന്നത് he was a past master of masks, MASQUES. ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള നടനമാണ് ഈ മാസ്ക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ജെയിംസ് ഒന്നാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം കലാരൂപത്തിന് വളരെ പ്രചാരമുണ്ടായി. And because of that, Ben Jonson's masks were a great success. He produced certain masks, and they were very big success. And during the time of James I, Jonson produced his best work and was made poet to the king. തൻ്റെ സമയത്ത് രാജാവായ ജെയിംസ് ഒന്നാമൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജോൺസൺ തൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച വർക്കുകൾ രചിക്കുകയും അതുപോലെ രാജാവിൻ്റെ കവി ആയിത്തീരുകയും ചെയ്തു. His works include comedies, tragedies, masks and lyrics. So already we saw that he is a dramatic playwright. As a playwright, he wrote comedies and tragedies, and mask is a particular kind of drama. And lyrics. Lyrics means he was a poet also. And he was very zealous to restore the classical form of drama, and it has earned Jonson the title the first great English neoclassic. So he was very zealous, energetic, enthusiastic to restore the classical form of drama. നാടകത്തിൻ്റെ പഴയ തനതായ ക്ലാസിക്കൽ ഫോം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ബെൻ ജോൺസൺ ശ്രമിച്ചു. സോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളരെ ഉത്സാഹിയായിരുന്നു ബെൻ ജോൺസൺ. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് സീൽ ടു ക്ലാസിക്കൽ ഡ്രാമ, ആൻഡ് ബെൻ ജോൺസൺ വാസ് ടൈറ്റിൽഡ് as the first great English neoclassic. It's very important. അദ്ദേഹത്തെ ദ ഫസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് നിയോ ക്ലാസിക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിലെ ആദ്യത്തെ നിയോ ക്ലാസിക് റൈറ്റർ എന്നാണ് ബെൻ ജോൺസനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. Let's now move to his famous works. In 1598, Jonson wrote what is considered his first great play, Every Man in His Humour. The play belongs to a subgenre of humorous comedy. 1598 ബെൻ ജോൺസൺ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച നാടകമായ
എവ്രി മാൻ ഇൻ ഹിസ് ഹ്യൂമർ എഴുതുകയുണ്ടായി, രചിക്കുകയുണ്ടായി. And this particular play belongs to a particular sub-genre in drama, that is humorous comedy, comedy of humor. ആ ഒരു ഇനത്തിൽ, ആ ഒരു പ്രത്യേക നാടക ഇനത്തിലാണ് ബെൻ ജോൺസൻ്റെ നാടകങ്ങൾ പെടുന്നത്. കോമഡി ഓഫ് ഹ്യൂമേഴ്സ് എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത്. And also he produced popular masks. So mass means works combining drama, songs and spectacle. യവനായ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൻ നാടകരൂപത്തിൽ അന്നത്തെ ആ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസിക്കൻ നാടക രൂപം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും നാടകത്തിലെ സംഗീതവും വർണ്ണഗംഭീരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. So he introduced popular mask in English drama, and he was a poet laureate of England in the time of the king. And Jonson's popularity as a playwright in England was second only to Shakespeare, and many contemporaries wrote in print that they prefer Jonson. So the position of Jonson can only be second to Shakespeare. So after Shakespeare comes the name of Jonson, and he is only lower in rank to Shakespeare. ഷേക്സ്പിയറിന് തൊട്ട് താഴെ തന്നെ ജോൺസൻ്റെ പോപ്പുലാരിറ്റി ഉണ്ട്. So his contemporaries they preferred Jonson to Shakespeare. ഷേക്സ്പിയറിൻ്റെ സമകാലീനാണല്ലോ ജോൺസൺ. തൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന, ജോൺസൻ്റെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന പല പണ്ഡിതന്മാരും ജോൺസനെയാണ് ഷേക്സ്പിയറിന് ഉപരിയായിട്ട് പ്രകീർത്തിച്ചിരുന്നത് അന്ന്. So to understand his work we need to understand theory of humors. So ഈ ഒരു ശാസ്ത്ര രീതി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആശയം വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബെൻ ജോൺസൻ്റെ വർക്കുകളെ പറ്റി നന്നായി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. So what is theory of humor? Let's understand it. Ben Jonson modeled himself as a classical author, and his characters were types like those from Theophrastus, or were intended to illustrate the theory of humors. So he modeled himself on classical authors. So he liked classical drama, and he wanted to be known as a classical dramatist, and he imitated certain ideas of classical dramatists. So one of that idea was theory of humors. ബെൻ ജോൺസൺ ക്ലാസിക്കൽ നാടകങ്ങളെ വളരെയധികം ആരാധിച്ചിരുന്ന, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. തൻ്റെ നാടകങ്ങളിലും ക്ലാസിക്കൽ ഡ്രാമയുടെ ഒരു തനതായ ഭാവം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ജോൺസൺ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സോ അതിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റാണ് തിയറി ഓഫ് ഹ്യൂമേഴ്സ്. സോ വാട്ട് ഈസ് തിയറി ഓഫ് ഹ്യൂമർ? So in early Western physiological theory, a humor is one of the four fluids of the body that were thought to determine a person's temperament and features. പുരാതന പടിഞ്ഞാറൻ ശരീരശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരശാസ്ത്ര അറിവുകളിലൊക്കെ അവർ പ്രത്യേകമായി എഴുതിയിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു എലമെൻ്റാണ് ഹ്യൂമർ എന്ന എലമെൻറ്റ്. ഇതൊരു ഫിസിയോളജിക്കൽ എലമെൻറ്റ്. ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോർ ഫ്ലൂയിഡ്സ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലുള്ള 4 ദ്രവരൂപങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഹ്യൂമർ. സോ ദിസ് ഹ്യൂമർ caused a person's temperament and features. ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റം, അയാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ, പ്രത്യേകിച്ചും മാനസിക തലങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഒരു ദ്രവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോഡി ഫ്ലൂയിഡാണ് ഹ്യൂമർ എന്ന വസ്തു. So in the ancient physiological theories still current in Europe in Middle Ages and later the 4 cardinal humors were
blood, phlegm, choler and melancholy. So 4 വിധത്തിലുള്ള ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഈ ഏൻഷ്യൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ തിയറി യൂറോപ്യൻ മിഡിൽ ഏജസിലും സ്വാധീനിച്ചെടുത്തിരുന്നു, അത് പിന്നീടും തന്നെ. അപ്പം ഡോക്ടർ ജോൺസൻ്റെ ഈ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 4 തരത്തിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ്സ്. ഒന്ന് ബ്ലഡ്, രക്തം. 2 ഫ്ലം, നമ്മൾ കഫം എന്ന് പറയില്ല, ആയുർവേദത്തിലേക്ക് പറയുന്നു രക്തം, കഫം, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കുറേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ, ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ നമ്മൾ പറയത്തില്ല കഫശല്യം കൂടുക. അതുപോലെ തന്നെ ബൈൽ, പിത്തം, bile. So it's very similar to this. Okay, blood, phlegm, choler and melancholy. അതിന് മറ്റൊരു ഫ്ലൂയിഡാണ് മെലങ്കളി. വൈക്ലബ് എന്ന് പറയും. മെലങ്കളി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാർ ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുന്നു. സോ മെലങ്കളി is another one. The variant mixtures of these humors in different persons determine their complexions and temperaments and physical and mental qualities. ഈ 4 ദ്രാവകങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ആരോഗ്യമായിരിക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൂടിയാൽ പ്രശ്നമാണ്. സോ the variant mixtures of these humors in different persons determine their complexions, temperaments and their physical mental qualities and their dispositions. The ideal person had the ideally proportioned mixture of 4, a predominance of one produce, a person who was sanguine. ബ്ലഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രശ്നം, അതാണ് സാങ്ക്വിൻ. പ്ലമാറ്റിക്, കഫം കൂടുതലാണെങ്കിൽ. കാളറിക് ആൻഡ് മെലങ്കോളിക്. ഇങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യനെ അവൻ്റെ മാനസിക തലം അല്ലെങ്കിൽ ശാരീരിക തലത്ത് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. സോ ദ ഐഡിയ ഓഫ് or the theory of humor's influence Ben Jonson's Every Man After His Humor, which was published in 1599. So like that, another fact you need to understand about Ben Jonson, that he followed 3 unities of time, place and action. എലിസബത്തൻ തിയേറ്ററിലും അതുപോലെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പും നാടകത്തിൽ വളരെ ചിട്ടയായി പിന്തുടരേണ്ട ചില പ്രിൻസിപ്പിളുകളുണ്ട്. So one of those principles, or you can call 3 of those principles, are 3 unities: unity of time, unity of place and unity of action. This ought to be strictly followed. നാടകത്തിൽ വളരെ കർക്കശമായി പാലിക്കപ്പെടേണ്ട 3 യൂണിറ്റുകളാണ്. യൂണിറ്റി ഓഫ് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ സമയം. ഇപ്പം 3 മണിക്കൂർ നടക്കുന്നൊരു നാടകമാണെങ്കിൽ അത് 1 മാസത്തെ സംഭവം പറയാൻ പറ്റില്ല. അതിനകത്ത് 3 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സംഭവമായിരിക്കണം ആ നാടകത്തിൽ പറയേണ്ടത്. മാക്സിമം 1 ദിവസം, അതിനപ്പുറം ഒരു സാഹചര്യത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നാടകത്തിൽ പറ്റില്ല. Next is unity of place, and it should depict what's happening in only one place. An action is, it can be comedy or it can be tragedy, not a mix of 2. നാടകത്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നും ആയിരിക്കണം, ഒന്നുകിൽ ട്രാജഡി അല്ലെങ്കിൽ കോമഡി. And you are not to distort the historical facts. നാടകത്തിൽ ചരിത്ര സത്യങ്ങളൊന്നും മാറ്റിക്കുറിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചരിത്രത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കാനോ അതിന് വിരുദ്ധമായി പറയാനോ പാടില്ല. So those unities were very well kept in Ben Jonson's drama, unlike in Shakespeare. In Shakespeare, only in a few dramas, or only we can say that just only one play, he could bring into the unity, the 3 unities. So that is one of the complaints about Shakespeare's drama during that time. His plays can conveniently be divided into comedies and tragedies, for he did not mix one with the other. ബെൻ ജോൺസൺ തൻ്റെ നാടകങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ അത് ട്രാജഡിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമഡിയാണ്. ദർ ഇസ് നോ മിക്സ് ഓഫ് 2.
So that is very important. And when you think about his comedy of humors, Jonson wrote comedy of humors, and there you should remember the theory of humor. The comedy of humor portrays eccentric characters whose temperaments are distorted by the imbalance among the four bodily humors. So അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ, കോമിക് കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളവരാണ്. ഈ ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ ഈ നാലിൽ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൂയിഡ് അമിതമായിട്ടുള്ള അത് നിമിത്തം അവരുടെ സ്വഭാവവൈകല്യം ഉള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്. And you should know his most famous plays were Valpone, then The Alchemist, written in 1610, Epicon or the Silent, Bartholomew Fair, The Devil is an Ass. So another play of Ben Jonson. These plays show Jonson at his best in the dramatic art, while his later comedies show the decline of his dramatic power. The early plays are better than the later plays. And later plays we see the decline of his dramatic power. അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ നാടകങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ മികച്ച രീതിയിലുള്ള നാടകരചന നടത്താൻ ബെൻ ജോൺസന് കഴിഞ്ഞില്ല. So English prose made a remarkable progress in his age. The Latin traditions were given up and prose in England began to acquire traditions of its own. The prose genres that were developed in this age were the essay, prose, romances, and religious prose. So definitely he could influence the prose, and he could bring into a new spirit in the prose writing of his age. And English language, or particularly the writing, got rid of the influence of the Latin traditions. And writing in English began to acquire traditions of its own. ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുകൊണ്ട് സ്വന്തമായ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അതിൻ്റെ തനതായ ഭാവവും രൂപവും കാണിക്കുവാൻ ബെൻ ജോൺസൻ്റെ രചനകൾ സഹായമായി തീർന്നു. Thank you everybody for watching this video. If you have any doubts or clarifications to make, please come and ask. We'll come with other parts of the textbook. Until then, goodbye to all.